Now, in this lesson, we are going to talk about structures, and this is really special, uh, and this will allow us to work in a different way rather than working just with variables, right? This is a really important session because we have data structures and algorithm subject. In that one, we are going to learn a lot about structures, right? So this lesson will be really helpful uh, for doing that one also, right? So first of all, let's see what we mean by a structure. And here you see it is defined like this. Structure is a user-defined data type in C, right? Which is used to store a collection of different kinds of data, right? So it will of course store a collection of data, but we do not refer that as a database. Instead, we refer it as a specific special kind of a data type, right? You know that we have number of data types available in C++. Uh, when you are to store numeric values, you use uh, integer data type, double, and float, right? So in that case, what you usually have is you have a specific data type and you can store only one data. For an example, if you say int x, right, you usually store only one value, right? But here, what you are allowed to do is you are allowed to store more than one, unlike you are doing in this kind of regular data types, right? So here we use a keyword to declare a structure in C++, and this is what it is, right? So struct is a special keyword that we use to define, that we use to declare that the name that we give belongs to a structure. Okay, so variables inside the structure are called members of the structure, right? So let's look at the example given here, and then you will be able to understand. So we can mention more than one variables within a structure, and those things or those variables defined in defined inside the structure are called members of the structure. Okay, so remember those two things. So structure is a special type of special kind of data type that is user defined, right? So we are going to define how it will be because it is not already defined in C, right? If you want to refer or if you want to declare a struct data type, so you will have to use the keyword struct, and within the struct you can have more than one variable. So all such variables are called as members. හරි ඒතර structure කියලා අපි හදනකොට data type එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ මෙතනදී. ඒතර විශේෂයෙන් සාමාන්‍යයෙන් C වලදී ඔයගොල්ලෝ දකින data type වලදී ඔයාලා දන්නවා එක data එකයි store කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර integer කියලා කිව්වොත් ඒක language එකේ define කරලා තියෙනවා int කියලා තමයි අපි ඒක refer කරන්නේ. int කියන keyword එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ declare කරද්දී. ඒතර මෙතන declaration එකක් ඔයගලන්ට පේනවා int x සමානයි 10යි කියලා. ඒතර x කියන්නේ integer data type එකේ variable එකක්. හරි, x කියන්නේ variable එක, int කියන්නේ data type එක. ඊළඟට අපි දාන value එක තමයි 10 කියලා තියෙන්නේ. මෙහෙම කරාම අපිට එක location එකයි හම්බ වෙන්නේ. ඒතර එක data එකයි අපිට store කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි int කියන්නේ language එකේ මුලින්ම සාමාන්‍යයෙන් define කරලා තියෙන data type එකක්. එතකොට struct කියලා කිව්වම අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපිට ඕන data type එකක් අපිට ඕන දේවල් store කරගන්න. හරි. එතකොට struct එකක් හදනකොට මේ විදිහට එක data type එකක් store කරන්න නෙවෙයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට variable කීපයක්. හරි, එක variable එකක් වෙනුවට variable කීපයක් අපි structure එක ඇතුලේ පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒතර අපි තමයි
තීරණය කරන්නේ කොහොමද අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒක හදනට අපි පාවිච්චි කරන කීවර්ඩ් එක තමයි මේ struct කියලා කියන්නේ. ඒතර ඇතුළට කියන්නේ struct එක ඇතුළට ඇතුළත් කරන්න ඕනේ අනිකුත් variables අපි හඳුන්වනවා member variables කියලා. ඒතර මේ කියපු points ටික මතක තියාගන්න. මේක user defined data type එකක් කියන එක. ඊට පස්සේ structure එකට පුළුවන් එක එක වර්ගයේ data store කරලා තියාගන්න. struct කියන keyword එකෙන් තමයි අපි declare කරන්න පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ ඇතුළත් කරන variables members කියන නමින් හඳුන්වනවා. ඔය ටික තමයි මතක තියාගන්න ඕනේ structures ගැන ප්‍රධාන වශයෙන් theory side එකේ. Right? Now you have an example structure here, right? So here you have two separate boxes, right? First box represent syntax structure of a structure, and here you have the example, right? So when you look at the syntax structure, at the same time look at the example also. Here both begins with struct, right? I think it is really clear to you. So that is the keyword that we have used to define this structure, right? So for all these things we call structure, right? So all the things that you see on this box is the syntax structure of a structure, and the example is an example for a structure, right? So here you have number of lines, right? So rather than creating only one variable, rather than declaring only one variable, here you have used multiple lines, right? So as usual, you know, when you create a variable, you have a variable name. So here also you have a name for your structure, and this is the name, right? So here this one is the data type, right? So structure is the data type. Struct, we use the keyword struct, and we can give any name we wish to give, right? So here in this one, it is given subject, right? So subject is the name of this structure, right? So all the members should be included within curly braces, and you see at the end you have a semicolon, right? So when you declare integer variable int x like this, right? So whatever the values you use like that, and end with the semicolon. Right here you end whole structure with a semicolon after this curly brace, right? And here in between the curly braces, in between the braces, you have a number of variables, right? For an example, here you have character data types, 2 character data types, and 1 integer type, right? So, and as usual, you know, here you have declared an array, right? So S code is the name of the array in this case, and it is of size 20. And in this one, S name is the name of the array, and 50 is the size, right? Size of S name array, right? So here you have 2 character arrays. This is the first character array with 20 locations, and the second one, there again you have a character array. Name is S underscore name, and the size is 50, right? And the third one you can have is int hours, that is an integer type variable, right? Variable type is integer, and variable name is hours, right? So instead of having only one variable, here you have 3, right? So when you refer the name subject, you can store 3 different types of data, right? Okay, so that is the basic idea of creating a structure. එතන මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා structure එකක example එකක් සහ syntax structure එක කොහොමද කියන එක. ඒතර වම් පැත්තේ තියෙන syntax structure එක, දකුණු පැත්තේ ඔයගලන්ට example එක පේනවා. හරි, ඒතර දෙක compare කරලා බලන්න. දෙකම පටන් ගෙන තියෙන structure කියන එකෙන්. හරි, මෙතන structure කියන keyword එකෙන් පටන් ගෙන තියෙන්නේ. එතකොට syntax structure එකයි example එකයි තමයි මෙතන ඔයගලන්ට දකින්න තියෙන්නේ. දෙකම පටන් ගෙන තියෙන්නේ struct කියන keyword එකෙන්. හරි, ඒතර struct කියන keyword එකත් එක්ක තමයි අපි structure එකක් හදන්නේ.
හරි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්න කොහොමදත් ඩික්ලෙයාර් කරනකොට අපි data type එක ඉස්සෙල්ලා ලියනවා. මෙතන තියෙන example එකේ int x සමානයි 10 කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඒතර int කියන්නේ data type එක. ඒ වගේම තමයි අපි struct එකක් හදනකොටත් ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද type එක කියලා කියන්නේ. ඒතර struct එක. struct කියන එක තමයි මේකේ type එක. හරි structure කියන එක data type එක. දැන් int කියලා දාන්න integer data type එකනේ නේද? data type එක integer අපි පාවිච්චි කරන්නේ keyword එක int. එතකොට මෙතනදී structure එක තමයි අපි data type එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට struct කියලා තමයි අපි keyword එක ලියන්නේ. හරි ඊට පස්සේ නමක් දෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොහොම වුණත් අපි variable එක හදනකොට මෙහෙම data type එක දුන්නාට පස්සේ නමක් දෙනවා. හරි මේ x කියලා නම දීලා තියෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේ නමක් දෙන්න ඕනේ. අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. අර අපි නම් දෙන විදිහවල් තියෙනවනේ නේද? ඔයගලන් ඉගෙන ගත්තනේ numbers වලින් start කරන්න පුළුවන්ද? underscore දාන්න පුළුවන්ද? බැරිද? symbols පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ rules set එකක් තියෙනවානේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ බැරි දේවල්. ඒකට ගැලපෙන විදිහට ගැලපෙන නමක් දාන්න ඕනේ. මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන නම තමයි subjects කියන නම. ඊට පස්සේ දැන් මේ කියන variable type එක අපි තමයි අඳුන්වලා දෙන්නේ. හරි variable කියන structure එක අපි අඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒකට එක data එකකට වඩා store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් int x කියලා හදුවත් අපි එක data එකක් store කරන නිසා කෙලින්ම අදාළ value එක සමාන ලකුණු දාලා මේ විදිහට අපිට දාන්න පුළුවන්. මේ initialize කරන වෙලාවේ. හරි නැත්නම් අපි declare මෙතන දෙකම කරලා තියෙනවානේ. declare කරලා initialize කරලා දෙකම කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කොහොමද ලියන්නේ int x කියලා ලියලා ඊට පස්සේ semicolon එකෙන් ඉවර කරනවානේ declare කරලා විතරක් ඉක්කුත්. හරි. එතකොට එකයි තියෙන්නේ හැමතිස්සෙම x කියලා එක නමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි data දානකොට එක data එකයි දාන්න පුළුවන්. ඊට structure එකේදී එහෙම නෙවෙයි මේ declare කරලා තියෙන තැන බලන්න variables ගොඩක් ඔයගලන්ට මෙතන පේන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට අපිට කැමති විදිහට අපි සාමාන්‍ය C++ language එකේදී භාවිතා කරන data type සමා මේක ඇතුළේදී මෙහෙම ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හරි. එතකොට පළවෙනියට තියෙනවා character එකක්, දෙවෙනියටත් character එකක් තියෙනවා, තුන්වෙනියට තියෙනවා integer variable එකක්. හරි. එතකොට character එක size එක 20 එකක් පළවෙනියට තියෙන්නේ. ඊළඟට size එක 50ක් වෙන character එකක්. ඊළඟට තුන්වෙනියට hours කියලා integer variable එකක් තියෙනවා. හරි. එතකොට එකක් නෙවෙයි මෙතන ඔයගලන්ට variables තුනක් අතුලත් කරලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ විදිහට අවශ්‍ය data types අවශ්‍ය variables මෙතන හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර වෙනස ගත්තම සාමාන්‍ය variable එකක් define කරනවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. declare කරනවට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මෙතන structure එකක් declare කරනකොට. හරි. ඒ වෙනස මතක තියාගන්න. ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. උදාහරණයක් structure එකට දෙන්න කියලා කිව්වොත් මේ විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ ඇතුලේ තියෙන content එක ඔයගලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මොකද variable වර්ග ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවනේ. හරි. example එකක් කිව්වොත් කැමති variables පාවිච්චි කරලා අපි හදන්න පුළුවන්. Right. Now here you have defined that, right? So you are going to use the structure, and here you have given two such examples. Struct subject is the structure you have here, and here also you have the same one, right? So this is what we have learned for the declaration part, and it is given here also without just mentioning semicolon at the end, right? I think you can clearly see the difference. Here it ends with semicolon, right? So it has declared the structure, and here it is not ended with semicolon. At the same time, two structures are created, right? Okay. So that is the difference between these two. So you can use both the options. It is up to you to select what you prefer, right? So whatever the things you have in between, that means all the members you have for these two structures are similar. Only difference is how you define the things, right? So first let's look at this first example.
subjects S1, S2, right? So once you have created a structure, when you want to use or when you want to store data to these members, first of all, you will have to refer it, right? So unlike in usual variables, right? I mean, int and double and so on. Unlike those variables, here you can use this same structure to create multiple instances. Okay. So here you see S1, S2. So S1 means it's just like having a copy of this subject. And S2 is also somewhat like having another copy of subject's structure, right? So here you see C in S1 dot S code and C out S1 S1 dot S code, right? So C in means you are planning to. So you are going to input some data from keyboard and you are going to assign it to S1 dot S code means here you have S1, right? So it has S code in it, right? So when you say subject S1, it will create a full structure for you and you can add whatever the data you want to add into that, right? So within this C in, you are going to add data into S1 structure, and within this C out, you are going to print the content of that one, right? Since you have already tried this code, I think you got the answers for this, right? So compare with the answers and see how that works, right? So similarly, for S2 also you can do something like this, right? So for S2 also you can include data plus here you have only used S underscore code, S code. You can add data to S name, P hours, T hours, and all those 4 members. Okay. And on the other hand, this side, rather than writing subjects S1, comma S2 semicolon, just after the braces, you have mentioned S1 and S2. So when you mention like that, it is clear that S1 and S2 are of subject structure, right? So again, these 2 lines are similar. First one is to input data from the keyboard and insert and save it in S1 S code, and second line is to print that value, right? ඉතින් මෙතන දෙවිදිහකට කරලා තියෙන්නේ struct subject කියන structure එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ දැන් දෙකේම ඔයගලන්ට පේනවනේ. ඉතින් මේකේ members ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 4 දෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපි කියවනේ members ලා කියලා කියන්නේ structure එක ඇතුලේ අපි පාවිච්චි කරන variables වලට. හරි? ඉතින් මේ structure එකේ පළවෙනි පැත්තේ තියෙන පළවෙනි example එකේ තියෙන එක සහ දෙවෙනි example එකේ තියෙන එක දෙකම එකමයි. members ලා 4 දෙනා ඉන්නවා එකම නම් වලින් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. වෙනස ගත්තොත් බලන්න example 1 එකේ මම මේක 1 කියලා තියෙන නිසා example 1 කියලා refer කරන්න. මේක 2 කියලා තියෙන නිසා example 2 කියලා refer කරන්න. example 1 කියන එකේ ගත්තම බලන්න curly brace එක ඉවර වෙච්ච ගමන් brace එක ඉවර වෙන ගමන්ම semicolon එක තියෙන්නේ. අපි කලිත් ඉගෙන ගත්තා නෙමෙයි. හරි declare කරනකොට කොහොමද කරන්නේ කියලා. එතකොට දැන් කරන්න යන්නේ ඒක define කරන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා declare කරලා semicolon එකෙන් ඉවර කරලා ඊට පස්සේ ඒකේ ඒ කියන්නේ ඒ වගේ structures නම් ටික අඳුන්වලා දෙන්න. දැන් මේක structure එකේ නම් විතර අපි ඒ subject කියන structure එකට පළතින් variables හදාන්න ඕනේ. හරි. ඒතර subject S1 S2 කියලා කිව්වම හරියට වෙන්නේ මේ වගේ අපිට subject කියලා එකක් තියෙනවා. අපි data type එකක් හදනවා. හරි struct කියලා හදනවා. ඒතර data type එකේ ඒතර නම දීලා තියෙන්නේ subjects කියලා අපි. ඒතර subject කියන නමින් අපි හදන්න පුළුවන් variable දෙකක් S කියන S1 කියන එකයි S2 කියන එකයි. හරි. ඒතර මේ තැන්වලදී ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මේ structure එක මේක තමයි අපි දෙන්නේ කොහොමද මේ structure type එක. ඒතර අලුතෙන් අපි හඳුන්වලා දෙනවා data type එක. ඒ data type එකේ නම තමයි මොකද්ද අපි දෙන නම. ඒතර ඔයගොල්ලන් structure data type එකේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ data type එකේ නම තමයි subject කියලා කියන්නේ. හරි.
ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට subject කියන නමින් S1 S2 කියලා හදාගන්න පුළුවන් variable දෙකක්. S1 කියන variable එක දුන්නම ඔයගොල්ලන්ට data 4ක් ඒකට store කරන්න පුළුවන්. S2 කියලා ගත්තම ඒකටත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් data 4ක් store කරන්න. හරි මේ පැත්තෙත් වෙනසක් නැහැ example 2 කියන එකෙත්. S1 S2 කියන එක ළඟින්ම ලියලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන මෙතන මේ structure එක හඳුන්වලා දෙන ගමන්ම තව variables දෙකකුත් හදලා තියෙනවා. හරි. ඔයගොල්ලන්ට කැමති variables ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ int x කියලා හදුවොත් එහෙම int x කියලා හදුවොත් එහෙම x කියන variable එකට data දානවනේ. ඒතර ඒ වගේ තමයි මෙතනත්. ඒතර දැන් int නෙවෙයිනේ data type එක. අපේ int නෙවෙයි data type එක. subject කියන එකයි data type එක. ඒතර subject කියන data type එකට ඔයගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ data දාන එකයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක data value එකක් නෙවෙයි අපිට මෙතෙන්ද දාන්න පුළුවන්. data values ගොඩක් දාන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ කියන හැම member කෙනෙක්ටම අපිට data add කරන්න පුළුවන්. ඒතර cin කියලා කරලා තියෙන්නේ මේ scode කියන තැනට අගයක් දාලා තියෙනවා. cout කියලා තියෙන්නේ scode වල තියෙන value එක print කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ඕනනම් ලියන්න පුළුවන් s1.s_code කියලා. ඔයගලන්ට කැමති අගයක් දෙන්නත් පුළුවන්. හැමතිස්සෙම keyboard එකෙන් ගන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැනේ. ඔයගලන්ට කැමති අගයක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේ හදන කොටසේ සහ කී දෙනෙක් අපිට data add කරන්න පුළුවන්ද කියන්නේ. data කීයකට values දාන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි වෙනසකට කියලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් variables පාවිච්චි කරන විදිහම වගේ තමයි. හරි. එතන මේ declare කරන part එක හොඳට මතක තියාගන්න. එතනින් එහාට අපි සාමාන්‍යයෙන් access කරන විදිහටම access කර හැකියි. in double char වගේ data type දැම්මොත් අපිට එක location එකයි හම්බෙන්නේ. මෙතන අපි දෙන members ලා ගානටම අපිට හම්බ වෙනවා data store කරන්න places. හරි. ඒක තමයි විශේෂත්වයේ තියෙන්නේ. ඒතර එකම නමකින් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක් හරි එක දෙයක් ගැන අපිට විස්තර තියාගන්න ඕන වෙනකොට අපිට structure එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ lesson එකේදී ඔයගලන්ට structures හඳුන්වා දෙන එක විතරක් වගේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා පාවිච්චි වෙන්න හැටි ගොඩක් දුරට ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ඊළඟට data structures and algorithm subject එකේදී. හරි. ඒක හරි වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි එක data type එකක් ගත්තොත් එක variable එකක් අපි හදුවම ඒකට එක data එකයි අපිට දාන්න පුළුවන්. මෙතනදී එකම data අදාළව ගොඩක් දේවල් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් බලන්නකො මෙතන subject කියලා ඔයගොල්ලන්ගේ subject එකේ details store කරන්න ඕන නම් සාමාන්‍යයෙන් කරනවා නම් කොහොමද කරන්න වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න වෙන්නේ ඔන්න int scode කියලා variable එකක් හදලා ඊට පස්සේ ඒකේ subject code එක දාන්න. හරි. int හරි string හරි. මෙතන නම් string එකක් තියෙන්නේ. subject code එකේ number එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මොකක් හරි ඒ code එක පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට නමට ආයෙ string කියලා ආයෙ variable එකක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟට practical hours, tutorial hours කියන ඒවාට ආයෙ හදන්න. ඒතර ඔය එක subject එකකට. හරි. ඊළඟට තව subject එකකට තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට ආපහු මේ scode කියන variable එක පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒතර ඔයගලන්ට ආපහු සිද්ධ වෙනවා int scode subject code 2. හරි එහෙම මොකක් හරි එකක් දීලා ආයෙ variables හදන්න වෙනවානේ. ඒතර ආපහු මේ කියන data ටික ඔක්කොම ආයෙ declare කරන්න සිද්ධ වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට කරගෙන යනවනේ. දැන් මෙතනදී ඊට වඩා හරි ලේසි. මොකද එකපාරයි ඔයගොල්ලෝ මේ subject කියන data type එක හදන්න ඕනේ. හරි කියන්නේ struct එක තමයි type එක. ඊට පස්සේ ඒක අපි දෙන නම තමයි data type එක විදිහට තමයි struct එක වැඩ කරන්නේ. ඊට subject කියලා කලින් එකක් හදාගත්තම ඊළඟට හැම වෙලාවෙම subject එකක් හදන්න ඕනේ. ඒක කියන්නේ subject කියලා variable එකක් හදපු ගමන් ඔයාලට subject code එක subject name එක practical hours tutorial hours කියන ඔක්කොම theory hours නේ theory hours කියන ඔක්කොම ටික add කරගන්න පුළුවන් මේ වගේ කොට හදා ඉන්න ඕනේ නෑ. ඒක තමයි struct එකේදී අපිට හම්බෙන වාසිය. හරි මම හිතනවා පැහැදිලි ඇති කියලා. පැහැදිලි නැත්නම් කියන්න මම ආපහු කරන්න.
Should I have to repeat again? ආපහු කරන්න පුළුවන් ඕන පොඩි කොටසක් නේ තියෙන්නේ. කරන්න ඕනේද? ආපහු. No issue. It's up to you to mention in chat because this is a bit different than what we learned before. මැඩම් මට නිකන් ටේබල් එකක් වගේ නෙවෙයිද? නෑ අපිට ඕන data type එකක් හදලා දෙනවා. දැන් language එකේදී අහුවොත් අපි මොනවද සාමාන්‍ය C++ වල තියෙන data types ටික අහුවොත් ඔයගොල්ලෝට standard data types එකනේ කියන්නේ. int එක, double එක. හරි එතට ඒ වගේ store කරන්න කිව්වොත් integer එකේ ඔයාලට මොනවද store කරන්න පුළුවන් කියලා අහුවොත් එහෙම එතකොට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ numbers store කරන්න පුළුවන් කියලානේ කෙටියෙන්ම දෙන උත්තර. string එකේ කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ letters store කරන්න පුළුවන් එකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් කියලා කියයි. characters හරි numbers හරි මොනවා හරි. එතකොට ඒක define කරලා තියෙන්නේ ඒ අදාළ දෙයට විතරයි. නැතර මේ උදාහරණය බලන්න මේ උදාහරණය ගත්තම අපි numbers උත් දැම්මා strings උත් දැම්මා characters උත් දැම්මා arrays උත් තියනවානේ. එතකොට එහෙම තනි data type එකක් හදලා නැහැ. අපිට අවස්ථාව දීලා තියෙනවා language එකේ අපිට ඕන විදිහට data දාගන්න data type එකක් අපිට කැමති type එකක් හදන්න. එතකොට integer double ඒවා තියෙන ඒවා අපි struct කියන keyword එකත් එක්ක අපිට කැමති data type එකක් හදනවා. ආයෙ කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා මම ආයෙ කියන්න එකපාරක් එකක් තේරුම් නැත්නම් පොඩ්ඩක් කියන්න ආයෙ පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි ඔයගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න කෙලින්ම කියන්න. කියන්නේ කොතනද තේරුම් නැත්තේ කියන එක. ඒකට මම ආපහු කියලා දෙන්නම්. හරි. අපිට මේක ටිකක් වෙනස් අනිත් ඒවාට වඩා සහ මම මේක ආයෙ කරන්නේ විශේෂයෙන් ඊළඟ සබ්ජෙක්ට් වලට ඕන වෙන නිසා. හරි. Okay. Right? So when we talk about a structure, we have to mainly remember certain things that this is one of the data type available in C, but not it is available by default available. We can define, right? So here structure means a data type, right? Remember that. So that is the first thing you have to remember, right? So C++ allows you to create your own data type, right? So how we refer that is we refer that with the keyword struct. Okay. So whenever you want to create your own data type, you have to start creating it with the keyword struct, right? So rather than having only one type of data, you can have a collection of different kinds of data here, right? You can have a collection of different kinds of data. So all those different kinds of data are usually declared with help of the variables we already know, with the variable type we already know, and all those things will be included within the structure, and in that sense we call those are members of that structure, right? The structure එකදී මතක තියාගන්න අපහු මේ දෙවෙනි පාරට කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ඇවිල්ලා data type එකක්. හරි. මේ data type එක C වලදී අපිට දකින්න පුළුවන් අපි හදුවොත්. හරි. ඒත් අපිට හදාන්න පුළුවන් user define කියලා කියන්නේ ඒකයි. සාමාන්‍යයෙන් language එකේදී structure කියන facility එක තියෙනවා. struct එකක් struct කියන keyword එකත් එක්ක structure එකක් හදන්න පුළුවන්. අපි හදන structure එකේ අපිට කැමති data ප්‍රමාණයක් කැමති විදිහට store කරලා තියන්න පුළුවන්. හරි. දැන්
int කියලා කිව්වම මම int x මග පාවිච්චි කරන්න මෙහෙම variable එකක් හැදුවොත් ඕගොල්ලන්ට එක data එකයි මෙතනට දාන්න පුළුවන්. හරි එහෙම refer කරන්නම්කෝ. හැබැයි structure එකක් හැදුවම ඕගොල්ලෝ හදන්නේ කොහොමද? struct කියලා. struct අපි කියමු y කියලා. struct y කියලා හැදුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට එක data එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙතන store කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන number එකක් දානවා නම් සාමාන්‍යයෙන් C++ වලදී ඔයගොල්ලෝ දකින integer කියන data type එකේදී මෙතන struct කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දකින data type එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ language එකේදී හඳුන්වලා දීලා තියෙන එකක් නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ තමයි කියන්නේ මොනවද මේකට දාන්න පුළුවන් data. සමහරලාට character එකක් මෙතන තියෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට numbers තියෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට strings මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා කැමති user කැමති data types ටිකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. ඒතර මේ හැම එකක්ම මේ ඇතුලේ තියෙන data type ඔක්කොම තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය දන්න data types තමයි මෙතන තියෙන්නේ. character කියන එක සාමාන්‍යයෙන් C++ language එකේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. integer කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. string කියන එක ඉගෙන ගන්නවා. ඒතර දන්න ඒවා ඔක්කොම ටිකක් එකට එකතු කරලා එක තනි structure එකක් විදියට හදනවා. ඒතර අපි refer කරනකොට මේක එක bulk එකක් විදියට refer කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එක තොගයක් එක ගොඩක එකතුවක් විදියට refer කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඔයගලන්ට program එකේදී example එකක් අන්තිමට දීලා තියෙනවා. subject එකක data store කරන්න. හරි subject එකක data store කරනකොට එක subject එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් හිතන්න ඔයගොල්ලන්ට subject 6ක් තියෙනවා නම් subject 6ෙම data store කරන්න ඔයා program එකක් ලියන්න ඕනේ. හරි. එක subject එකක් ගත්තම subject එකට නමක් තියෙනවා, ඊළඟට subject code එකක් තියෙනවා, ඊට පස්සේ practical hours ගාණක් තියෙනවා කරන්න ඕනේ සහ theory hours ගාණක් තියෙනවා. හිතන්න ඔයගලන්ට සබ්ජෙක්ට් 5ක් ඔන්න තියෙනවා. ඒතර පළවෙනි විතර සබ්ජෙක්ට් 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් දැන් දන්න ක්‍රමයට හැදුවොත් එක සබ්ජෙක්ට් එකක් ගත්තම ඔයගලන්ට ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ මොනවද? මෙන්න මේ කියන data ටික ඉස්ලාම සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක හරි සබ්ජෙක්ට් කෝඩ් එක ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ, ඊළඟට name එක ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ, ඊළඟට practical hours ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ, theory hours ස්ටෝර් කරන්න ඕනේ. හරි. ඒතර මෙතන තියෙනවා නම් සබ්ජෙක්ට් පහක්. ඔයාලා දැන් දන්න විදිහට මේ data ටික ස්ටෝර් කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ? variables පාවිච්චි කරලා. ඒත් ඔයගලන්ට subject code අපි හිතමු example එකේ දීලා තියෙන string නිසා subject code එක string, subject name එකත් string, practical hours, theory hours integer විදිහට ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි සබ්ජෙක්ට් එකේ කෝඩ් එක ස්ටෝර් කරන්න ඔයා variable එකක් හදන්න ඕනේ. කොහොමද හදන්නේ? ඒක data type එක string හින්දා ඔයා string subject code 1 කියලා හදන්න ඕනේ. හරි මට ලියන්න ඕන නිසා මම කෙටියෙන් ලියන්න. subject code 1 කියලා ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ නම ස්ටෝර් කරන්න ආපහු string කියලා හදන්න ඕනේ. ඊළඟට subject name 1 පළවෙනි subject එකේ. ඊළඟට theory hours. හරි. ඊට පස්සේ hours එන්නේ int නේ. මොකද number එකක් නේ. int practical hours subject 1 එකේ. ඊළඟට int practical hours subject 2 එකේ. හරි. ඒතර මෙතන බලන්න පළවෙනි subject එකට ඔයාලට variable 4ක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙවෙනි subject එකේ data ටික store කරගන්න ආපහු ඒ වගේම variable 4ක් හදන්න ඕනේ. ඊළඟට තුන්වෙනි subject එක data ටික store කරගන්නත් variables 4ක්. ඒතර බලන්නකෝ variables කීයක් මෙතන declare කරන්න ඕනද කියලා 1යි 2යි 3යි 4යි 5ක් තියෙනවා subject. එතකොට එක subject එකකට variable 4 ගානේ variable declare කරන්න වෙනවා ඔයාලට 20ක්. හරි. හැබැයි මේ දේවල් දිහා බැලුවම subject එකක මේ පළවෙනි subject එකේ දෙවෙනි subject එකේ තුන්වෙනි හතරවෙනි පස්වෙනි හැම subject එකකම ඔයාලට store කරන්න තියෙන්නේ එකම වර්ගයේ data ටිකක් නේ. හැම subject එකකටම code එක store කරන්න ඕනේ, name එක store කරන්න ඕනේ, practical hours store කරන්න ඕනේ, ඊළඟට theory hours store කරන්න. Right? I'll tell that in English also. Here, assume that you have 5 subjects.
right? 1, 2, 3, 4, and 5 subjects are there. And for each and every subject, assume you want to store subject code, subject name, practical hours, number of practical hours, and number of theory hours, right? So as the way you already know, if you want to do that, how you have to do that is you will have to create all 4 kinds of variables for each and every subject. For an example, for subject 1, you will have to create string s code for storing subject code data, and again you will have to create another variable string s name to store the name of the subject, and int practical hour 1 to store number of practical hours, and another integer variable int theory hours, right? This should be th, right? Th1, and again that is to store number of theory hours, right? For each and every subject you will have to have all 4 kinds of variables, right? So all together you will need 20, right? Because one subject you need 4 variables. Here you have 5 subjects. For all these 5 subjects you will need 20 variables, right? So, and the other thing is, when you think of the data you are going to store, all look similar. For subject 1 also you have a subject code, name, practical hour, theory hours. And subject 4, 5, all for all those subjects, you are going to store same set of data, right? But the usual way, you are going to repeat the same thing, right? Subject code 1, subject code, subject name 1, practical hour 1, and for the second subject, subject code 2, subject name 2, like that. Variable ඉස්සක් හදන්න ඕනේ එකම දේවල් ටිකට. ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි structures හරහා language එකේදී ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. Right? So here you have a specific way to do that, right? That is called a structure, right? So you can define your data type. ඔයා කරන්න හදන්නේ ඔයාට ඕන data type එකක් හදාගන්න. ඔයාට කැමති නමක් ඒ data type එකට දෙනවා. හැම අවස්ථාවකදීම ඔයාට store කරන්න තියෙන්නේ එකම data set එකක් හින්දා ඔයා කරන්නේ ඒකට structure එකක් හදනවා. හරි, ඒතර ඔයා හදන structure එකේ s code එක, s name එක, practical hours සහ theory hours කියන ඔක්කොම දේවල් ටික store කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි, එතකොට මෙතන subject පහට ඔයා variables 20ක් හදන්න ඕනේ නැහැ. ඔයා subject පහට variable 5ක් හැදුවම ඇති, right? So now if you use structures, for one, when you are creating a structure, you have to create that structure by adding all these variable types as members, right? So once you do that, you don't have to create 20 separate variables, only 5 variables will be enough, right? So the first option is to tell how to do that, right? So this is how you declare your own data type. එතකොට ඔයා ඒක හදන්නේ කොහොමද? ඒ data type එක මේ විදිහට තමයි හදන්නේ. ඒතර struct කියන්නේ අපි කොහොමද ඒක declare කරන්නේ? ඒතර type එක මොන type එකද? මෙතන ඇත්තටම තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ගත්තම user defined data type, right? User defined data type, right? ඒතර මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන නම. කියන්නේ data type එකේ නම, right? Subject is what we going to use here, right? Subject type data, that is a structure, right? Make a structure type එක. ඒතර නම කියන්නේ ඒ කියන්නේ data type එක. දැන් integer කියලා කිව්වොත් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් intex කියලා ගත්තම මේ integer කියන්නේ type එකනේ. ඊළඟට x කියන්නේ ඒ data type එකේ කියන්නේ data variable එකේ නමනේ. මෙතන අපි හදන්නේ variable එකකට වඩා මේ int කියන එක වගේ එකක් තමයි හදන්න යන්නේ. ඒතර ලියන රටාව මේ ලියන රටාව වගේම තමයි. මේක මම කියන්නේ මතක තියාගන්න විතරයි. ඒතර මෙතන data type එක මෙතන නම දෙනවා වගේ ඒ රටාවට තමයි මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ඔක්කොම ගත්තම මේක ඇවිල්ලා සම්පූර්ණයෙන්ම data type එක. type එක අර විශේෂ data type එකක් නිසා මෙතන struct කියන නමින් තමයි පටන් ගන්නෙ. ඒතර ඔයා දෙන නම
මෙතන දෙන්න. ඒතර integer හදනවා වගේ ඔයා මෙතන subject කියලා හැදුවොත් integer එකක් හැදෙනවා වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් intex කියන මේක variable එකක් declare කරන විදියනේ. ඒ රටාවටම මෙතන ලියන්න. ඒකට පැටලෙන්නේ නැහැ. එහෙම මතක තියාගෙන හිටියා. හරි. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ එකම data type එක කියන්නේ struct type එක data type එකේ නම තමයි subject. හරි. ඔයාට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නම තමයි ඔයා හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, right? So this is how you define your data type, and this will be the name, right? Always remember that this will be the name of the data type, and it is struct because you are going to have more than one data here, right? So all these things are called members. මේ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ members කියලා. මේ data type එකේ ඉන්න කට්ටිය. හරි, අපි structure එකක් හදනකොට හැමතිස්සෙම එක data එකක් store කරන්න නම් structure එකක් ඕනේ නැහැනේ. ඔයාලට S code එක විතරක් store කරන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් theory hours හරි practical hours හරි විතරක් store කරන්න ඕන නම්, ඔයාට ඕනේ නැහැනේ මේ වගේ structure එකක්. කලින්ම variable එක විතරක් හැදුවා. එහෙම නැතුව ගොඩක් දේවල් store කරන්න තියෙන නිසා තමයි අපි structure එක හදන්නේ. හරිද? නම මතක තියාගන්න. කියන්නේ මේ නම ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. උතර හරියට integer කියලා එකක් හදනවා වගේ තමයි. හරි. රටා ඔයගලන්ට අමතක වෙන නිසා මතක තියාගන්න int x කියලා දුන්නම දැන් සාමාන්‍ය variable එකක් declare කරන විදිහට වගේ තමයි හදන්නේ. struct කියන එක පාවිච්චි කරන int ලියනවා වගේ. struct කියලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති නමක් දෙන්න. හරි, ඒ විදිහට තමයි structure එකක් දෙන්නේ. හැබැයි meaning එක වෙනස්. different meaning. Here you have data type integer and x is a variable name. But here subject is not the variable name, right? So the subject is the struct name. ඒක මතක තියාගන්න. right? ඒක විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන් හිතයි this is the data type and this is the variable name කියලා. This is not the variable name. This is the struct name, right? Structure එකේ නම. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මේ structure එකේ නමින් තමයි අපි ඊට පස්සේ මේ ඇතුලේ තියෙන data ටික refer කරන්නේ. Right? Now you have created a variable subject, right? Variable name subject. The subject එක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ sorry data type නේ. What happened? මගේ screen එක පේනව නේද? පේනද? පොඩ්ඩක් කියන්න. කරින් close. හරි, ඒක මතක තියාගන්න. මෙතන structure එක කියලා කිව්වම ඔයා මේ නමින් තමයි එතනින් එහාට හැමතිස්සෙම පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, අර integer, double ඒ වගේ පාවිච්චි කරන විදිහටම ඔයාලා දැන් පාවිච්චි කරන්නේ subject කියන නම. subject S1 S2 කියලා කිව්වම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ int variable හදන්නේ int x, y කියලා හදන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. ඊට දැන් int කියලා එකක් නැහැ. දැන් තියෙන subject කියලා එකක්. හරි, int කියන්නේ සාමාන්‍ය language එකේ තියෙන එකක්. subject කියන්නේ සාමාන්‍ය language එකේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒත් ඔයා හදනවා subject කියලා අලුතෙන් variable එකක්. Now here you create a new variable data type, right? And you can create variables based on that data type. Okay, so subject is the data type. S1 is one of the variables of data type subject, and it is a struct. Okay, and S2 is again a variable name, and the variable type is subject, right? So usually it is a struct data type, right? Struct type name is given as subject. එතකොට refer කරනකොට data දානකොට ඔයගලන්ට කැමති විදිහට මෙතන data දාන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම දැන් කලින් නම් int xy කියලා හැදුවම අපි x සමානයි 10යි, y සමානයි 20යි. ඔහොමනේ data add කරේ. එතකොට මෙතනදී ඔයගලන්ට බෑ කොයිම වෙලාවකදීවත් s1 සමානයි a, s2 සමානයි b ඔය විදිහට දාන්න බෑ. This is wrong, right? Because s1 is the variable name and the type is subject, and there you have more than one place, right? This one, this one, and this one. Four options are there. මෙතන තියෙනවානේ variables 4.
ඔයගොල්ලන්ට කොයි වෙලාවටත් x සමානයි a s2 සමානයි b එහෙම කියලා දාන්න බෑ. මෙතන ගොඩක් data තියෙන හින්දා. හරි. ඒ එකින් එක රිෆර් කරන්න ඕනේ. රිෆර් කරන්නේ මේ dot එකත් එක්ක. s1 dot s code කියලා කිව්වම මේ කියන s code එකට තමයි s code කියන location එකට තමයි හදන්නේ. හරි. s name කියලා කිව්වම s name. s name කියන location එකට තමයි data යන්නේ. s1.p hours කියලා කිව්වම එතනට යනවා. එහෙම මම කියන්නකෝ හදුවොත් එහෙම index කියලා හදුවොත් එහෙම ඔයාලට memory එකේ common හම්බෙන්නේ එහෙම එක location එකක් හම්බෙනවා. එතන හම්බෙනවා කියලා කියන්නේ. හරි. ඒක data එකක් පාවා දානවා. ඊළඟ data එක හදනවා කොහොමද? subject s1. හරි subject s1 කියලා කිව්වම ඔයාලට එකක් නෙවෙයි කීයක් තියෙනවා 1 2 3 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි තැන s code පළවෙනි දෙවෙනි එහෙම කියලා රිෆර් කරන්න බෑ. ඔක්කොම එකටනේ තියෙන්නේ. ඊට s code කියලා එකක් තියෙනවා. ඊළඟට s name කියලා එකක් තියෙනවා. p hours කියලා තියෙනවා. theory hours t hours කියලා තියෙනවා. හරි. ඒකට x එකට ඔයාලට එක තැනක් හම්බෙන හින්දා කෙලින්ම x සමානයි 10 කියලා දාන්න. s1 කියන එකට ඔයාලට එක තැනක් නෙවෙයි තැන් ගොඩක් හම්බෙන නිසා ඔයාලට s1 සමානයි 10යි 15යි එහෙම දාන්න බෑ. s1 dot මෙන්න මේකට මොකද දාන්න ඕනේ s1 dot s name එකට s1 dot practical hours වලට s1 dot theory hours වලට මොනවද දාන්නේ කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න. හරි. වෙනස ඒකයි. එතනින් එහාට සාමාන්‍ය ඔයගොල්ලෝ C in C out ඒවා සාමාන්‍ය language එකේ පාවිච්චි කරන විදිහටමයි පාවිච්චි කරන්නේ. වෙනස තියෙන්නේ මෙන්න මේ හදන දේවල් වල. integer කියන්නේ සාමාන්‍ය language එකේ define කරලා තියෙන data type එකක්. ඒකට subject කියලා කියන්නේ language එකේ define කරලා තියෙන data type එකක් නෙමෙයි. ඔයා තමයි මේ data type එක හඳුන්වලා දුන්නේ language එකට. හරි. හැබැයි language එකේ struct කියලා type එකක් දීලා තියෙනවා. කියන්නේ structures කියලා જાතියක් දීලා තියෙනවා. ඒ structures කියන keyword එකත් එක්ක තමයි අපිට කැමති විදිහට data type එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර struct type එකක් අතරම බලවම subject කියලා කියන්නේ. හරි. ඒතර ඔයගලන්ට මොනවා හරි වෙලාවකදී එක data එකක් වෙනුවට data ගොඩක් තියෙන දේවල් store කරගන්න ඕන වෙනකොට ඔයාලට කැමති විදිහට structures පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්නකො මොනවා හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහගෙන මෙයාගෙන නැත්තම් කොච්චර කරත් ඔයගලන්ට අන්තිමට තේරුමක් නැහැනේ. ඒක නිසා පොඩක් අහන්න මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් දැනට chat එකේ හරි දාන්න. Okay, so I'll ask you some questions now, then you better give me answers, okay? So this is based on the lab sheet. I'll share the lab sheet. Right. So you can use chat, okay? When හිතන answers දාන්න හරි වැරදි හරි මොනවා හරි කමක් නැහැ. මොකද එතකොට මට ඔයගොල්ලන්ට තේරුණාද නැද්ද තේරලා නැති තැන් ටික විස්තර කරන්න පුළුවන් උත්තර දෙන්න එපා. Right? So here you see main method, right? Main function is there. So right. Right. First of all, tell me so how many members are there in this structure created within the main method? Right. Here you see a main function or main method. There you have a structure. So how many variables you have, how many members you have there for the structure? Okay, 4, right? Right. So who are the members? Can you name the members?
Can you give names of the members? Yes. Yes, names are, yes, S code, S name, P hours, and T hours. Those are the names of the members. And what are the data types of members? What are the data types of those members? Yes, you have int and string, right? Two string data types are there and two integer data types are there, right? So you have four members within the structure and you have two different data types for the members, okay? So what is the name of the structure here? What is the name of the structure? Subject, yes. Subject is the name of the structure. So how many variables are there of subject data type, right? Assume subject as a data type, subject structure. Yes, two are there. So what are the two struct variables you have here? Yes, S1 and S2. Sometimes you may be asked like what are the two struct variable names you see here, right? Or else what are the two subject variable names, right? So subject is usually the type, data type, right? It is of struct data, struct type. And S1 and S2 are the names, right? Okay, right. So if you want to refer subject code of S2, how you can do? ඔගලන්ට S2 කියන එකේ subject code එකට data දාන්න ඕන නම් කොහොමද data එකක් දාන්නේ? S2 එකේ subject code එකට data එකක් දාන්නේ කොහොමද? How you can add data to S2 subject code. Right? Yes, S2 dot S code, right? So always remember, you can't directly add data. So you will have to give the variable name first, right? Variable name, two variable names are there, S1 and S2, right? So if you want to use S2, you can say S2 and dot. Dot is used to refer the members, right? So four members can be referred when you say S2 dot S code. That will be the subject code of S2 subject, right? And when you refer S2 dot S name, then that will refer subject name of S2 subject, right? So like that. Right. So what will be printed by this C out at the end, last C out, right? Not first two. First C out is for printing hello students and second C out for printing subject details. What should be the output of last C out? හරි අන්තිම cout එකේ output එක මොනවා වගේද වෙන්න ඕනේ බලන්න cout කියලා තියෙනවා. Here you have cout, then s1 dot s code. So first of all it will print what? s1 dot s code is here. That means first of all it will print it 0 it1 0 0 3, right? So that will be printed and a space, right? So small space is there, so keep a space. And second one, s1 dot s name, right? S1 dot s name means structured programming, right?
structured programming, right? Programming will be printed, and thereafter it will print something like this: colon total hours, right? I'm not writing that properly, okay? And after printing total hours and column, s1.p hours means s1.p hours is filled with number 4 plus s1.t hours means 2, right? So it will add together and print the result of the print the end result, right? So end result will be 6. So that will be printed and it will go to a new line because you have endl at the end, right? So this is the idea of creating and using structures, right? So instead of using this way, you may use, you can remove this semicolon, and at the same time you can mention S1, comma, S2 and semicolon also, right? Instead of these two, it is possible to replace these two lines with this, okay? එකක් මතක තියාගන්න අර ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ සමහර වෙලාවට මෙහෙම variables පස්සේ හදාන්නේ නැතුව structure එක හදන තැනම ඔයගොල්ලන් අදාළ variables දෙක හදලා තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මේ S1 S2 කියන්නේ අමතෙසින් මතක තියාගන්න variable නම් variable එකේ type එක තමයි subjects. හරි. ඒතර subjects කියන්නේ struct type එකක්. ඔයගොල්ලෝ හදපු struct types කියලා කියන්නේ ඒතර ඔයගොල්ලෝ හදපු structure එක. ඔයගොල්ලෝ තමයි මේ data type එක අලුතෙන් system එකට හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ.